dissolved gas. The formula here, P equals KH times X, just puts that idea into math. P is the pressure, X is how much gas dissolves, and that KH, well, that's a very special number. So that special number, KH, is what we're looking at here. And what's so cool is that every gas has its own unique KH value. It's like a chemical personality trait. But here's the catch. A higher KH value actually means lower solubility. It means the gas is more stubborn. It's less willing to dissolve. So if you look here, helium has a crazy high KH value. It really resists dissolving in water, compared to, say, oxygen, which has a much lower KH. Exactly. And this right here is the aha moment. This connects the soda can to our diver and our climber. For a scuba diver, the massive pressure deep underwater forces nitrogen gas from their air tank to dissolve in their blood, just like the CO2 in the soda. If they come up too fast, the pressure is released, and just like opening that can, the nitrogen fizzes out of their blood as dangerous bubbles. That's the bends. For the climber, it's the total opposite. High up on a mountain, the air pressure is super low, so less oxygen can dissolve in their blood. This leads to a dangerous condition called anoxia. It's the same law, Henry's law, playing out in these life or death situations. Okay, so we see that pressure is a huge factor. But what happens if we don't mess with the pressure at all? What if, instead, we just start adding stuff to a pure liquid? What happens when a solute crashes the party? Right, and the answer is something we've all seen. In cold places, they throw salt on icy roads. In the kitchen, people add salt to pasta water. It's just something we do. But the chemistry of why it works is so incredibly cool. It's not about flavor or just melting. It's about fundamentally changing the rules of how water behaves. And this brings us to a new, amazing idea, colligative properties. The key word here, the only word you need to remember, is number. These properties do not care what you add, only how many particles you add. I like to call it the crowd effect. Imagine a dance floor where all the water molecules are doing an organized dance. Now, throw a bunch of party crashers, the solute particles, onto the floor. It doesn't matter if they're salt or sugar or anything else, just their presence, the sheer number of them getting in the way, changes the entire dance. So these party crashers cause two big disruptions. First, when the water molecules try to line up into their perfect crystal structure to become ice, the solute particles are in the way. They're physically blocking them, so you have to get everything even colder to force them to freeze. The freezing point goes down. And for boiling, it's the same thing. The particles clog up the surface, making it harder for water molecules to escape as steam. So you need more energy, a higher temperature to get it boiling. The boiling point goes up, all because of the crowd. And this explains all of it. The salt on the road is just a bunch of party crashers preventing the water from organizing into ice. Antifreeze in your car? Same exact idea, just using ethylene glycol instead of salt. And yeah, the salt in the pasta water, it's a perfect example of boiling point elevation. You raise the boiling point so you cook the pasta at a slightly hotter temperature. It's the crowd effect happening right there in your kitchen. Okay, Grace, so this all seems pretty straightforward. We have Henry's law for pressure, and we have colligative properties for the number of particles. But you and I both know that chemistry loves to throw us a curveball sometimes. What happens when you run an experiment, and the results seem to completely break these rules, when the math just doesn't add up? Seriously, picture this. You're in the lab. You carefully measure out exactly 1 mole of potassium chloride, KCl. You dissolve it, you measure its effect on the freezing point, and according to your data, the effect is double what you calculated it should be. It's behaving as if you put 2 moles of particles in there. How? It feels like the laws of chemistry just lied to you. What is going on? Oh, it's not lying to you, Adam. It's telling you a deeper secret. And the key to unlocking this mystery is something called the Van 't Hoff factor, which we show with the letter I. You can think of it like a correction factor. It's chemistry's way of telling us, hey, what you put in the water isn't necessarily what's floating around in there now. It's the ratio of what you actually see happening to what you expect it to happen. So here's the secret. For our mystery salt, KCl, it's an ionic compound. When you put it in water, it doesn't stay as one piece. It dissociates. It breaks apart into 2 separate ions, a potassium ion and a chloride ion. So for every 1 unit of KCl you put in, you actually get 2 party crashers in the solution. That's why the effect was doubled. The Van 't Hoff factor I is 2. And what's wild is that the opposite can happen too. Sometimes molecules associate or team up, so 2 particles become 1. Then the I value would be less than 1. And this is so much bigger than just a weird lab result. This breaking apart, this dissociation, it's fundamental to life itself.
Those separated ions that Grace just mentioned, those are electrolytes. They are what carry the electrical signals through our bodies that let our nerves fire and our muscles contract. It's how our biology works. So that abnormal result from the experiment isn't an error, it's actually the secret to life. Wow. So let's just trace that path back. We went from the simple fizz in a soda can, which we now know as Henry's Law, to the salt melting ice on the road, which is all about colligative properties and that crowd effect. And that led us to the mystery of abnormal results, which, through the Van Hoff factor, explained the secret of electrolytes in our own cells. You see, it's all connected. The pressure acting on a gas, the number of particles in a liquid, and the way those particles can sometimes split apart, these ideas connect a soda can, a scuba diver, a mountain climber, and your own nervous system. The world is just one giant, fascinating collection of solutions. And now you have the tools to see and understand it. So here's our challenge to you. Don't just learn chemistry, live it. Your kitchen is a chemistry lab just waiting for you. Try this. See how much salt you can dissolve in a glass of cold water versus a glass of hot water. Is there a difference? Next time you make pasta, add a lot of salt and see if you can notice a change in the boiling water. Go experiment, go be curious. Thanks for joining our deep dive. Stay curious. హాయ్ అందరికీ, నేను ఆడమ్, గ్రేస్ మరియు నేను గ్రేస్. మేము ఇద్దరం స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మీ కెమిస్ట్రీని కాస్త సరదాగా మార్చడానికి వచ్చేశాం. ఈరోజు మనం ఒక సాధారణ ప్రశ్న వెనక దాగి ఉన్న అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీని విశ్లేషించబోతున్నాం. అది మనల్ని సముద్రపు లోతుల నుండి మన కిచెన్ టేబుల్ వరకు తీసుకెళ్తుంది. అవును, మనం ద్రావణాల ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాం. సిద్ధంగా ఉండండి, ఇది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోంది. ఆడమ్, సరే, ఈరోజు మన అన్వేషణని ఒక విచిత్రమైన ప్రశ్నతో మొదలుపెడదామా? సముద్రపు లోతుల్లోకి డైవ్ చేసే వ్యక్తికి చేతిలో పట్టుకునే ఒక చల్లని సోడా క్యాన్కి మధ్య అసలు సంబంధమేంటి? అద్భుతమైన ప్రశ్న యాడమ్. ఒకటి చాలా డేంజరస్ అడ్వెంచర్, ఇంకొకటి జస్ట్ ఒక కూల్ రిఫ్రెష్మెంట్. అసలు సంబంధమే లేనట్టు అనిపించే ఈ రెండింటినీ కలిపే ఒక సైంటిఫిక్ సీక్రెట్ ఉంది. ఆ సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఆడమ్, ముందుగా మనం డైవర్ కథలోకి వెళ్దాం. అసలు కథ ఇక్కడే మొదలవుతుంది. స్కూబా డైవర్లు సముద్రపు లోతుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ద బెండ్స్ అనే ఒక భయంకరమైన, ప్రాణాంతకమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటారు. ఇది జస్ట్ ఒక మెడికల్ ప్రాబ్లం కాదు, ఇది లైఫ్ అండ్ డెత్ కెమిస్ట్రీ పజల్. సరిగ్గా చెప్పేవాడాం. ఈ సమస్య ఎలా వస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ 4 దశలను చూద్దాం. స్టెప్ 1. డైవర్ సముద్రంలో చాలా లోతుకు వెళుతారు. అక్కడ నీటి పీడనం చాలా అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవును, అంటే భూమి మీద కన్నా చాలా ఎక్కువ ప్రెషర్ అన్నమాట. ఆ హై ప్రెషర్ వల్ల స్టెప్ 2లో ఏమవుతుందంటే, వాళ్లు పీల్చే గాలిలో ఉండే నైట్రోజన్ లాంటి గ్యాసెస్ వాళ్ల రక్తంలో కరిగిపోతాయి. ఇక్కడే అసలు చిక్కు మొదలవుతుంది. స్టెప్ 3లో అనుకోకుండా ఆ డైవర్ చాలా వేగంగా పైకొచ్చారనుకోండి, వాళ్ల చుట్టూ ఉన్న ప్రెషర్ అమాంతం పడిపోతుంది. అప్పుడు ఇక డేంజర్ జోన్. స్టెప్ 4లో అదే జరుగుతుంది. రక్తంలో కరిగిపోయున్న ఆ నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఒక్కసారిగా బబుల్స్ లాగా బయటకొచ్చేస్తుంది. ఇది ఊహించలేనంత నొప్పిని కలిగిస్తుంది, కొన్నిసార్లు ప్రాణాలకే ప్రమాదం. దీనినే ది బెండ్స్ అంటారు. మరి ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఎక్కడుంది అనుకుంటున్నారు? ఎక్కడో ల్యాబ్లో కాదు, మన ఇంట్లో ఉండే ఒక సింపుల్ సోడా బాటిల్లో. నమ్మలేకపోతున్నారా? అవును, మీరు విన్నది నిజమే. ఆ ఫిజీ డ్రింక్లో ఒక పెద్ద కెమిస్ట్రీ రహస్యం దాగి ఉంది. ఈ మ్యాజిక్ వెనుక ఉన్న సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపలే హెన్రీ నియమం. ఈ స్లైడ్లో దాని నిర్వచనం చూడండి. ఒక ద్రవంలో వాయువు యొక్క ద్రావణీయత ఆ ద్రవంపైన ఉన్న వాయువు యొక్క పాక్షిక పీడనానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీరొక గ్యాస్ని లిక్విడ్లో కరిగించాలనుకుంటే దానిమీద ఎంత ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడితే అంత ఎక్కువ గ్యాస్ కరుగుతుంది. అంతే, మో ప్రెషర్ మో డిజాల్వ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ సోడా బాటిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. బాటిల్ సీల్ చేసి ఉన్నంతసేపు లోపల ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ అంతా ఆ లిక్విడ్లోకి బలవంతంగా పంపబడుతుంది. అందుకే ఆ సొల్యూషన్ స్టేబుల్గా బోలెడంత డిజాల్వ్ అయిన గ్యాస్తో ఉంటుంది. ఆడమ్, కానీ మన బాటిల్ మూత తీయగానేమవుతుంది? ఫుస్ అనే సౌండ్ వస్తుంది కదా. ఆ క్షణంలోనే లోపలున్న ప్రెషర్ అంతా బయటి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్కి పడిపోతుంది. దానితో CO2 గ్యాస్ ఇక ఆ లిక్విడ్లో ఉండలేదు, వెంటనే బయటకొచ్చేస్తుంది. అదే మనం చూసే ఫిజ్ లేదా బుడగలు. అంటే ప్రెషర్ తగ్గింది, గ్యాస్ సాల్యుబిలిటీ కూడా తగ్గింది. ఆడమ్, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సోడా బాటిల్ కథని మన డైవర్ కథతో కనెక్ట్ చేద్దాం. ఈ స్లైడ్లో ఉన్న కోట్ చూడండి.
డైవర్లో ఉపరితలం వైపు వచ్చినప్పుడు పీడనం క్రమంగా తగ్గుతుంది. ఇది కరిగిన వాయువులను విడుదల చేస్తుంది మరియు రక్తంలో నైట్రోజన్ బుడగలు ఏర్పడటానికి దారితీస్తుంది. సోడాలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ బబుల్స్, డైవర్ రక్తంలో నైట్రోజన్ బబుల్స్. కానీ ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే ఇది ప్రాణాలకే ప్రమాదం. అయితే ఆగండి, కథ ఇక్కడితో అయిపోలేదు. ప్రెషర్ అనేది ఈ పజిల్లో ఒక పీస్ మాత్రమే. అసలైన మ్యాజిక్ ఇంకో చోట ఉంది. నేను దీన్ని కెమిస్ట్రీ మ్యాజిక్ నంబర్ రూల్ అని పిలుస్తాను. ఇందులో ముఖ్యమైనది మీరు ఏమి కరిగిస్తున్నారు అనేది కాదు, మీరు ఎన్ని కణాలను కరిగిస్తున్నారు అనేది. అవును, ఆడం చెప్పింది చాలా ముఖ్యం. ఈ స్లైడ్లోని కీలక విషయాన్ని బాగా గుర్తుంచుకోండి. మీరు ఏవి కరిగిస్తున్నారు అనేది కాదు, ఎంత కరిగిస్తున్నారు అనేదే మ్యాటర్. ఈ సింపుల్ రూల్ ద్రావణాలకు సంబంధించిన కొన్ని చాలా స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన ధర్మాలనే మనం సైంటిఫిక్గా కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లేదా సంఖ్యాధార ధర్మాలు అని పిలుస్తాం. అంటే ఇవి ద్రావణంలో మీరు కలిపిన పార్టికల్స్ సంఖ్య మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి. అంతేగాని ఆ పార్టికల్స్ ఏంటి, వాటి సైజ్ ఏంటి, వాటి కలర్ ఏంటి అనే దానిమీద అస్సలు ఆధారపడవు. మనం ఇందాకనుకున్న మ్యాజిక్ నెంబర్ రూల్ ఇదే. ఓకే, మరి కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్తో మనం ఏం చేయొచ్చు? మనం వాటర్ ప్రాపర్టీస్ని హ్యాక్ చేయొచ్చు. అవును, నీటి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్తో ఆడుకోవచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం. ఈ టేబుల్ చూస్తే మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ప్యూర్ వాటర్ 0 degrees Celsius దగ్గర ఫ్రీజ్ అవుతుంది, 100 degrees దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది. కానీ మనం అందులో ఏదైనా ఉప్పు లాంటి ద్రావితాన్ని కలిపామనుకోండి, అప్పుడు మ్యాజిక్ మొదలవుతుంది. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇంకా పడిపోతుంది, అంటే గడ్డ కట్టడం కష్టమవుతుంది. అదే సమయంలో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంకా పెరుగుతుంది, అంటే మరగడం కూడా కష్టమవుతుంది. ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, వినండి. కార్లలో యాంటీఫ్రీజ్ వాడతారు కదా, అది 35% ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ సొల్యూషన్. అది నీటి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో తెలుసా? -17.6 degrees Celsiusకి. అందుకే చాలా చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కూడా కార్ ఇంజన్లు గడ్డకట్టకుండా ఉంటాయి. అదనమాట కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ పవర్. రైట్, మనం ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన దగ్గరికి మళ్లీ వచ్చేసాం. మన దగ్గరిప్పుడు 2 పవర్ఫుల్ కెమిస్ట్రీ టూల్స్ ఉన్నాయి, హెన్రీ నియమం ఇంకా కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. వీటితో మన స్కూబా డ్రైవర్ మిస్టరీని సాల్వ్ చేసే టైం వచ్చింది. సరే, ప్రాబ్లం ఏంటి? గాలిలో ఉండే నైట్రోజన్ హై ప్రెషర్లో రక్తంలో ఈజీగా కరిగిపోతుంది. ఆడం, మరి సొల్యూషన్ చాలా సింపుల్. బ్రీచ్ చేసే గ్యాస్ మిక్స్ని మార్చేయడమే. ఇక్కడ చూడండి, 11.7% హీలియం, 56.2% నైట్రోజన్ మరియు 32.1% ఆక్సిజన్ ఉన్న ఒక స్పెషల్ మిక్స్ని వాడతారు. అయితే ఆడమ్, ఇదెందుకు వర్క్ అవుతుంది? గ్రేట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే హీలియం రక్తంలో నైట్రోజన్ కన్నా చాలా చాలా తక్కువగా కరుగుతుంది. కెమిస్ట్రీ ప్రకారం చెప్పాలంటే హీలియంకి హెన్రీ లా కాన్స్టెంట్ KH వాల్యూ చాలా ఎక్కువ, అంటే దాని సాల్యుబిలిటీ చాలా తక్కువ. ఆహా, సో డైవర్ పైకొస్తున్నప్పుడు ప్రమాదకరమైన బబుల్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. చూసారా, ఇది కేవలం సైన్స్ కాదు, ఇది ప్రాణాలను కాపాడే కెమిస్ట్రీ. సో ఇప్పుడు మీకు దీని వెనుకున్న సైన్స్ మొత్తం తెలిసింది కదా? అవును, ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న ఛాలెంజ్. ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న ఈ సైన్స్ మీ చుట్టూ, మీ డైలీ లైఫ్లో ఇంకా ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తోందో ఆలోచించండి. కిచెన్లో వంట చేసేటప్పుడు, గార్డెన్లో, మీరు వాడే ప్రోడక్ట్స్లో, ఎక్కడ? కెమిస్ట్రీ అనేది మన చుట్టూనే ఉంది, దాన్ని గమనించడమే మనం చేయాల్సిందే. నేను మీ ఆడమ్. మరియు నేను గ్రేస్. గర్వంగా స్కూల్ ఓనెక్స్ నుండి మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరికీ నమస్కారం, నేను ఆడమ్. మరియు నేను గ్రేస్. మేం స్కూల్ ఓనెక్స్ నుండి మీ ప్యాషనేట్ ఎడ్యుకేటర్స్. ఓకే, ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైన అంశం గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. మన కంటికి కనిపించకుండానే మన ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్న ఒక శక్తి గురించి. మన స్మార్ట్ ఫోన్కు ప్రాణం పోసేది, ఎలక్ట్రిక్ కార్లను ముందుకు నడిపేది, చివరికి మన శరీరంలోని జరిగే ఒక కెమికల్ మ్యాజిక్ గురించి తెలుసుకుందాం. విన్నది నిజమే, అబద్ధం కాదు. మన జేబులో ఉన్న ఫోన్కి శక్తిని ఇచ్చేది అదే. మరి సీక్రెట్ వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? అయితే పదండి, మనం ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అనే అద్భుత ప్రపంచంలోకి ఒక ప్రయాణం చేద్దాం. ఆడమ్ చెప్పిన ఆ చిన్న పేలుడు ఉంది కదా, దానికొక శాస్త్రీయమైన పేరు కూడా ఉంది. అదే గ్యాల్వానిక్ సెల్. ఇదే మన కథలో హీరో. ఇది రసాయన శక్తిని మనకు కావలసిన విద్యుత్ శక్తిగా మార్చే ఒక చిన్న పవర్ హౌస్ లాంటిది. మరి ఈ పవర్ హౌస్ లోపల అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా? సరే, ఈ స్లైడ్లో మనం ఒక క్లాసిక్ డానియల్ సెల్ని చూస్తున్నాం.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది బ్యాటరీ ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్పే ఒక బ్లూప్రింట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, చాలా సింపుల్ ఇది. ఇక్కడ ఎడమవైపున జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం యానోడ్ అంటాం. ఈ జింక్ చాలా ఉదార స్వభావం కలది. తన ఎలక్ట్రాన్లను ఈజీగా దానం చేసేస్తుంది. కెమిస్ట్రీలో ఇలా ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడాన్నే ఆక్సీకరణం అని పిలుస్తాం. సరే, ఇప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్లు ఒక వైర్ ద్వారా ప్రయాణించి కుడివైపున ఉన్న కాపర్ ఎలక్ట్రోడుకు అంటే క్యాథోడుకు వెళ్తాయి. ఈ కాపర్ వాటిని చాలా సంతోషంగా స్వీకరిస్తుంది. మరి ఎలక్ట్రాన్లను పొందడాన్నేమంటాం? షేకరణం. ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్న సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్లాగా అయాన్ల ఫ్లోను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ సర్క్యూట్ను పూర్తి చేస్తుంది. అంతే, ఈ ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహమే మనకు కావలసిన కరెంట్. ఆడమ్ చెప్పింది అద్భుతం. దాన్ని ఇంకా సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక డ్యామ్ నుండి కిందకి పడే నీటిని ఊహించుకోండి. నీరు ఎంత ఎక్కువ ఎత్తు నుండి పడితే దానికి అంత ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా. ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ కూడా అలాంటిదే. ఆ రెండు ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య ఈ పొటెన్షియల్ తేడా ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్లు అంత ఫోర్స్తో అంత వేగంగా ప్రవహిస్తాయి. ఆ ఫోర్స్నే మనం వోల్టేజ్ అంటాం. సింపుల్గా ఎక్కువ వోల్టేజ్ అంటే ఎక్కువ పవర్. ఓకే, అంతా బాగుంది. మన ఫోన్కి పవరొచ్చింది, మనం చాలా హ్యాపీ. కానీ మనందరికీ ఆ గుండె ఆగిపోయే క్షణం ఒకటి అనుభవే కదా. ఫోన్ స్క్రీన్పై బ్యాటరీ లో 1% అని కనిపించి టక్కున ఆగిపోవడం. గ్రేస్, అసలు ఈ మ్యాజిక్ ఎందుకు ఆగిపోవాలి? ఈ శక్తిని మనం ఎప్పటికీ ఇలానే వాడుకోలేమా? వావ్, అద్భుతమైన ప్రశ్న ఆడమ్. చూడండి, బ్యాటరీ డెడ్ అయిందంటే అది పాడైపోయిందని కాదు. కంగారు పడకండి. అది కేవలం ఒక ప్రశాంతమైన స్థితికి, అంటే రసాయన సమతుల్యత లేదా కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంకి చేరుకుంది. ఇదొక టగ్ ఆఫ్ వార్ గేమ్ లాంటిది. ఇరువైపులా ఉన్న టీమ్స్ సమానమైన బలంతో తాడును లాగినప్పుడేమవుతుంది? తాడు ఎటూ కదలదు. సరిగ్గా అలాగే బ్యాటరీలోని రెండు ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య శక్తి సమానమైనప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లకు ప్రవహించడానికి ఏ కారణం, ఏ పుష్ ఉండదు. దాంతో ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం ఆగిపోతుంది, వోల్టేజ్ జీరోకి పడిపోతుంది. పార్టీ ఓవర్. ఓహ్, అంటే మనం ఫోన్ని ఛార్జర్లో పెట్టినప్పుడు ఆగిపోయిన ఆ టగ్ ఆఫ్ వార్ గేమ్ని మనం బలవంతంగా వెనక్కి లాగుతున్నామన్నమాట. ఆగిపోయిన రియాక్షన్ని రివర్స్ చెయ్యమని మనం బ్యాటరీని ఆర్డర్ చేస్తున్నాం. గ్రేస్, ఒక సింపుల్ ఛార్జర్ ఈ కెమికల్ మిరాకిల్ని ఎలా చేయగలుగుతుంది? ఇది నిజంగా అద్భుతం కదా. ఖచ్చితంగా ఇక్కడే అసలు మ్యాజిక్ ఉంది. ఈ స్లైడ్ చాలా క్లియర్గా వివరిస్తుంది. చూడండి, గాల్వానిక్ సెల్ అంటే మన బ్యాటరీ ఒక జలపాతం లాంటిది. నీరు సహజంగా పైనుంచి కిందకు పడుతూ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది కదా. కానీ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అంటే మన ఛార్జర్ ఒక పవర్ఫుల్ వాటర్ పంప్ లాంటిది. అది బయటి నుండి కరెంట్ అనే శక్తిని ఉపయోగించి కింద పడిన నీటిని మళ్లీ బలవంతంగా పైకి పంపిస్తుంది. అంటే సహజంగా జరగని ఒక రియాక్షన్ ఇది జరిపి విద్యుత్ శక్తిని తిరిగి రసాయన శక్తిగా మార్చి బ్యాటరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. అద్భుతం! కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ల డాన్స్ కేవలం మన ఫోన్లలోనో ల్యాప్టాప్లలోనో మాత్రమే జరగడం లేదు. ఇది మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంది. కొన్నిసార్లు ఇది మనకు తెలియకుండానే మన వస్తువులను పాడుచేస్తుంది. కొన్నిసార్లు మానవజాతి భవిష్యత్తుకే కొత్త దారులు వేస్తుంది. అవును, ఆ పాడు చేయడానికి బెస్ట్ ఉదాహరణ తుప్పు పట్టడం. ఇది నెమ్మదిగా జరిగి ఒక ఎలక్ట్రోకెమికల్ అటాక్ లాంటిది. ఈ చిత్రంలో చూడండి, ఇనుముపై ఒక నీటి చుక్క పడిన వెంటనే ఆ ఇనుములోని కొన్ని భాగాలు యానోడ్గా అంటే ఎలక్ట్రాన్లను ఇచ్చేవిగా, మరికొన్ని భాగాలు క్యాథోడ్గా అంటే ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకునేవిగా మారిపోతాయి. అంతే, మన కంటికి కనిపించిని ఒక చిన్న మనకక్కర్లేని బ్యాటరీ అక్కడ ఏర్పడి ఇనుమును నెమ్మదిగా తినేయడం మొదలుపెడుతుంది. కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ను మనం 4 సింపుల్ స్టెప్స్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. స్టెప్ 1, యానోడ్ దగ్గర ఇనుము ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతుంది. స్టెప్ 2, ఆ ఎలక్ట్రాన్లు ఇనుము లోపల నుంచే ప్రయాణిస్తాయి. స్టెప్ 3, క్యాథోడ్ దగ్గర గాలిలోని ఆక్సిజన్ ఆ ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకుంటుంది. ఫైనల్ స్టెప్, స్టెప్ 4, ఈ రియాక్షన్స్ ఫలితంగా మనకు చిరాకు తెప్పించే తుప్పు ఏర్పడుతుంది. చూసారా, ఇది కూడా ఒక చిన్న బ్యాటరీలానే పనిచేస్తుంది. కానీ ఇది పవర్ ఇవ్వడానికి బదులు మన వస్తువులను నాశనం చేస్తోంది. కానీ ఇందాక చెప్పినట్టు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీకి ఒక బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కూడా ఉంది. అదే ఫ్యూయల్ సెల్. ఇది హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్లను ఫ్యూయల్గా వాడుకుని కరెంట్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మరి దీనివల్ల వచ్చే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటో తెలుసా? స్వచ్ఛమైన నీరు. ఇంకేమీ లేదు. పొల్యూషన్ లేని కార్ల నుండి ఒకప్పుడు మనుషులను చంద్రుడిపైకి తీసుకెళ్లిన అపోలో స్పేస్ మిషన్ల వరకు ఈ ఫ్యూయల్ సెల్స్ మన భవిష్యత్తుకు క్లీన్ ఎనర్జీని అందించగలవు. సరే, మనం బ్యాటరీల పుట్టుక నుండి భవిష్యత్తు ఇంధనాల వరకు ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం చేశాం.
ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నదాన్ని అప్లై చేసే సమయం వచ్చింది. మీ బ్రెయిన్కి కొంచెం పని చెప్పండి. సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అంటే కెమికల్ ఎనర్జీకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి మధ్య ఉన్న లింక్. గాల్వానిక్ సెల్స్ అంటే బ్యాటరీలు స్పాంటేనియస్గా అంటే సహజంగా ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అదే ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ అంటే ఛార్జర్లు బయట శక్తిని ఉపయోగించి ఆ ప్రాసెస్ని రివర్స్ చేస్తాయి. ఫైనల్గా ఈ సైన్స్ మన జీవితంలో ప్రతి చోట ఉంది. వెళ్లే ముందు మా చివరి సవాలు, ఒక్కసారి మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని గమనించండి. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే అసలు ఉనికిలో లేని ఒక్క వస్తును కనుక్కోండి. అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఆలోచించండి. మన లోపలున్న సైంటిస్టుని బయటకు తీసుకురండి. ఈ విశ్లేషణ అందరికీ కొత్త విషయాలు నేర్పిందని ఆశిస్తున్నాం. సైన్స్ ప్రపంచంలోని మరిన్ని అద్భుతాలను తెలుసుకోవడానికి మాతో పాటు ప్రయాణించండి. నేను యాడమ్. మరియు నేను గ్రేస్. మేం స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి సెలవు. Hey everyone, welcome. I'm Adam. And I'm Grace. And we are so proud to be your guides from School on X. We are about to dive into one of the coolest, most mind-blowing topics in all of chemistry. Seriously, we're talking about something that is happening right this second inside the battery that's powering the device you're watching this on. It's happening inside your brain. And yeah, it's even happening on that old rusty bike in your garage. It is the electric secret that connects pretty much everything. So you ready? Let's unlock it together. All right, so let me just start with a question for you, Grace, and for everyone tuning in. What if I told you that the super high-tech lithium-ion battery in your phone and a plain old, crumbly, rusty nail are basically cousins? That they share the exact same fundamental electric secret? I mean, that sounds a little crazy, right? It sounds totally crazy, but Adam, you're right, it is 100% true. And that secret has a name, electrochemistry. The best way to think about it is like a two-way street. On one side of the street, you've got chemical reactions that are literally creating electricity. That's your battery. But then you can go the other way down the street and use electricity to force a chemical reaction to happen. It's this incredible, beautiful dance between chemical energy and electrical energy. Okay, so to really get our heads around this secret, we need to pop the hood and look at the engine that makes it all run. And that engine is called the electrochemical cell. This little powerhouse is at the heart of every battery. It's the hidden culprit behind all rust, and honestly, it's the foundation of so much of our modern world. And for our journey today, our hero, our perfect case study is this guy right here, the classic Daniel cell. You know, this is kind of where it all started. It's just such a brilliant setup because it shows us exactly how you can trick a chemical reaction into giving you electricity. And the real genius is how it separates the two main players. You've got zinc on one side and you've got copper on the other. So how on earth does this work? Okay, imagine it's two separate rooms. In the first room, the anode, we've got our zinc electrode. Now, the zinc atoms there are super generous. They are just dying to get rid of some electrons. So they do. They oxidize, turning into zinc ions and setting those electrons free. Well, those electrons can't just hang around. They see this pathway, the wire, and they start flowing. They travel all the way over to the second room, the cathode, where a copper electrode is just sitting in a solution full of copper ions. And these copper ions, they are desperate for electrons. So they grab those incoming electrons in a process we call reduction, and they turn into solid copper metal. But, and this is a big but, if that's all that happened, the zinc room would get way too positive, the copper room would get way too negative, and the whole show would just stop. And that's where our unsung hero comes in, the salt bridge. It's like a little chemical traffic cop, sending ions into both rooms to keep the charges balanced so the electron party can keep on going. And Grace, that's the absolute heart of it, right? This reaction wants to happen. It's spontaneous. Zinc just naturally wants to give away its electrons more than copper ions want to keep theirs. It's like zinc is holding its electrons really loosely, and the copper ions are just itching to snatch them up. Now, if you just dump them all into one beaker, boom, the reaction would happen instantly and you just get a bit of heat. But the Daniel cell is so clever, it forces them into those separate rooms. So the only way for the electrons to get from the zinc to the copper is to travel through that wire. And a flow of electrons through a wire, well, that's what we call electricity. We've captured that chemical energy and turned it into useful work. So wait, Grace, just to make sure I'm getting this, in a battery, what you're saying is the reaction is just happening on its own, kind of like a ball just naturally rolling downhill? Exactly. That's a perfect analogy. That's what we call a galvanic cell. The reaction is spontaneous. It releases energy all by itself. And we just build a clever little device to catch that energy. But you can also have the complete opposite. That's an electrolytic cell. And that's where you use electricity from, say, a plug in the wall to force a reaction to happen that normally wouldn't. It's like using your own energy to push that ball all the way back up the hill.
And that idea, that galvanic cell that makes power all on its own, well, that's the basic blueprint behind every single battery you've ever used. That simple little Daniel cell we just looked at, it's like the great-great-grandfather of the battery in your laptop, your TV remote, your phone, all of them. So let's dive into how we actually tame that chemical energy. Right. And when you get down to it, batteries really come in two main flavors. Over on the left, you've got what we call a primary battery. Think of the normal dry cell you pop in a remote control. In these, the chemical reaction can only go one way. Once the chemicals are all used up, the battery's done. That's it. But on the right, now these are special. That's a secondary battery, like the big lead storage battery in a car, and these are the rechargeable ones. And this is where the real magic happens. And it connects right back to what Grace was just saying about pushing the ball back up the hill. Discharging is the spontaneous part. That's the battery acting as a galvanic cell, the ball rolling downhill, giving you electricity. But charging is when we turn it into an electrolytic cell. We use an external power source to push a current back in the opposite direction, and we literally reverse the chemical reaction inside. We push everything back to where it started, resetting the battery so it's ready to go all over again. It's amazing. Yeah, let's look closer at that car battery, because the design is just so clever. When you turn the key to start your car, the lead anode gets oxidized and the lead dioxide cathode gets reduced. But here's the cool part. Both reactions make the exact same product, solid lead sulfate, and this is the secret sauce. Because that lead sulfate sticks right onto the surface of the electrodes, it's perfectly positioned for when you start recharging. Your car's alternator sends that electric current back in, and it reverses the whole process, turning that lead sulfate right back into lead and lead dioxide, all ready for the next time you need to start the car. Okay, that's incredible. But what if a reaction really doesn't want to happen? We've been talking about harnessing these spontaneous reactions, but what about Grace's other category, that electrolytic cell? Can we actually force chemistry to do our bidding? Well, the answer is yes, and this is where we get into the unbelievable industrial power of electrolysis. You know, if you want to force a reaction to happen, you have to pay for it, and the currency you pay with is electrical charge. This huge number you see here, 96,487 coulombs per mole, that's known as Faraday's constant. You can think of it as the total amount of charge carried by 1 mole of electrons. And remember, a mole is just a chemist's way of saying a whole bunch. It's just a really big number we use to count tiny particles, kind of like how a dozen means 12. So this constant is our fundamental conversion factor. It lets us connect the electricity we can measure to the amount of chemical change we can actually create. And believe me, this isn't just some neat trick in a lab. The power to force reactions is an absolute industrial game changer. I mean, think about the aluminum that's in your phone or in a soda can. It's an incredibly reactive metal that's found locked up super tight in ore in the ground. You can't just mix it with something to get pure aluminum. The only way we can produce it on a massive scale is by using mind-boggling amounts of electricity to force aluminum ions to become aluminum metal. The same goes for sodium, for chlorine gas, for making ultra-pure copper. Electrolysis literally built the world around us. All right, let's bring this whole story full circle. Remember that rusty nail from the very beginning? We've seen how electrochemistry can power our phones and build entire industries. But now, we're going to see how that exact same process, when it happens uncontrolled and unwanted, can destroy those very things. This is so fascinating to me. A single piece of rusting iron is actually home to millions of tiny, short-circuited electrochemical cells. It's wild. On a microscopic level, certain spots on the iron, maybe where there's a dent or an impurity, they become anodes. This is where iron atoms lose electrons. They oxidize. And just like in our Daniel cell, those electrons travel through the metal to another spot, which becomes the cathode. There, in the presence of water and oxygen from the air, they reduce that oxygen. So think about it. We have an anode, a cathode, an electrolyte, which is the water droplet, and a wire, which is the metal itself. It is literally a self-destructing battery. So the incredible thing here is that it's the exact same fundamental process we saw in the Daniel cell. It's all about oxidation, the loss of electrons. In the battery, we controlled it, we separated it, we harnessed it for power. But here, with rust, what we call corrosion, it's an uncontrolled process that leads to the slow, steady destruction of the metal, turning it back into its lower energy, oxidized state, which is pretty much how you find it in nature as ore. So how do we fight back? How do we stop this self-destructing battery? Well, you have to break the circuit of that tiny electrochemical cell. The simplest way is just to put up a barrier, right? Slap on some paint to keep the water and oxygen from ever reaching the metal. But a much more clever method is galvanizing,
where you coat the iron with zinc. Now think back to our Danielle cell. We know zinc is way more eager to lose its electrons than iron is, so if that coating gets scratched, the zinc will corrode first. It acts as a sacrificial anode, sacrificing itself to protect the iron underneath. So clever. So we've seen electrochemistry power our world, and we've seen how it can threaten to break it down. So for this last part, let's look to the future. How can we use this incredible science to solve one of our biggest challenges, creating clean, sustainable energy? Well, the answer just might lie in something called a fuel cell. A fuel cell is basically a galvanic cell, but with this one brilliant twist. Instead of having all the chemicals sealed inside like in a regular battery, we continuously feed them in from the outside. So in this hydrogen-oxygen fuel cell, hydrogen gas is piped to the anode where it's oxidized, and oxygen gas from the air is fed to the cathode where it's reduced. And the only thing that comes out the other end? The only exhaust product? Pure water. That's it. And this chart really shows the incredible potential here. Think about a traditional power plant. They burn fuel to boil water, to make steam, to spin a turbine. There are so many steps, and at every single step, a ton of energy is just lost as waste heat. Their efficiency is only around 40%. But a fuel cell, it converts chemical energy directly into electrical energy in one clean, quiet step. The efficiency can be as high as 70%. That's so much less wasted energy. It's just a smarter way to generate power. And this all leads to this grand, beautiful vision for the future called the hydrogen economy. Just imagine this for a second. We use clean, renewable energy like solar panels to power an electrolytic cell that splits water into hydrogen and oxygen. We then transport that hydrogen gas and use it in fuel cells to power everything: our cars, our homes, our factories. And what's the only byproduct? Water, which just goes right back into the system. It's a completely clean, totally sustainable energy loop, and it's all powered by the principles of electrochemistry we've been talking about. So, from a simple battery to a rusty nail, all the way to a vision for a clean energy future, this secret, electrochemistry, is absolutely everywhere. It's the science that built our modern world. And you know what? It might just be the science that saves it. The solution is right there in your textbook, and it's in your minds. So the real question is, what are you going to build with it? Thanks so much for exploring this with us today. We really hope you're as excited about electrochemistry as we are. I'm Grace. And I'm Adam. From School on X, keep asking questions and keep being curious. Hey everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. We're educators from School on X, and we are so excited you're here. You bet we are, because today we're going to pull back the curtain on one of chemistry's biggest and coolest secrets. That's right. It's a field called chemical kinetics, and trust us, it secretly controls just about everything, from why your food spoils to why a diamond might not be forever after all. Okay, let's just dive right in with a question that might honestly blow your mind. You've heard it a million times, right? A diamond is forever. But what if I told you that according to the fundamental laws of chemistry, every single diamond is unstable, that it should be spontaneously turning into graphite? Yep, the same stuff in your pencil. So why isn't that precious ring on your finger crumbling into dust right now? It's an awesome paradox, isn't it? On one hand, you've got this giant pillar of chemistry, thermodynamics, and it clearly predicts that a diamond turning into graphite is feasible. Basically, it's saying it should happen all by itself. Right, because graphite is actually the more stable form of carbon under normal conditions. It's more comfortable, chemically speaking. But then you have, reality. We can all look at a diamond and see it is definitely not turning into pencil lead. So what gives? Is an entire branch of chemistry just broken? Well, the good news is chemistry is definitely not broken. The secret, the real answer to this puzzle, lies in asking a totally different question. It's not about if a reaction will happen, it's all about its